you all a very happy new year from on behalf of Nutricharge team, because I don't know when we will meet again, maybe next year only. So wish you all the best. I really wish Kerala team very happy coming new year 2026. So we start with that. And sir, shall I Sir, start the sir, immediately? sir, one Yeah. more program is planned during this month, sir. So let us see the feasibility, sir. Sir. So we will be Okay. coming back before New Year. Okay, okay, fine, fair enough. But maybe everybody may not attend, na, Kankama ma'am. So at least let Those me. who are lucky will attend, sir. Are, my pleasure. It's a privilege for me also. Yeah. So Binu sir, starting the session with your permission. First of all, let me remind. Tell me when the slide is visible, Kankama Yeah, ma'am. it's visible. Ah, so I'm not here about the book. I'm not talking about the book. I'm talking about the approach which is Yes. mentioned by सबसे पहले सेहत health comes first. The approach, the seeds approach, which let me quote one case study, Binu sir, today that I have already told you that we have a young man, 39 approx, uncontrolled, very poorly controlled diabetic. He was on 12.2 HbA1c. Normal for everybody to know is 5.5. So there was no hope. The doctors told him straightforward, you have to be on insulin injections. Uh, I suggested that can we try for a couple of months, and he agreed. We have been managing his case for now last 12 months, around 12 months. Right? So November to November we have managed. So this is the 12th month going on, and already his blood sugar is down from 12.2 to HbA1c 9.4 with one product of RCM. Only one product we could use in his case. Other products he has used only sporadically. Sometimes yes, sometimes no. But one product without fail he has consumed, and that is Nutricharge Glycem tablet. But then how could we succeed so well? From 12.2 to 9.4 without giving insulin, huh? Kankama ma'am, without no insulin. And that's where this approach, which this book is talking about, seeds approach, comes in handy. In his case, we have worked on not on all the five, I must admit. We worked very much on the third E, exercise. Worked very much on, particularly on D, because of his affordability, we could not give many supplements. Though he has started taking Nutricharge Veg Omega, but we have worked particularly on exercise and diet. So with the seeds approach, I would say we could not convince him to sleep early. He's still sleeping late. We try to keep him happy, keep him cheerful, but that's fine. He otherwise is emotionally not a problem with him. He may get angry at times. Today only he got very angry, but otherwise he's very well balanced. So, but exercise, diet, and one supplement. And the patient is down from 12.2 to 9.4. His mother, who did not listen to us, has been put on insulin now because the sugar was uncontrolled. So the approach is working. That's why I'm not talking about. See, if you buy the book and don't use it, don't waste money. My message is very clear, right? But the approach is working, particularly in case of diabetes. I have personally seen the approach working. So you can become an expert guide on diabetes. Binu sir, if we really go to authorities in Kerala and tell them we want to work on a diabetes-free Kerala, and suppose even if we get 10% support, 10% support would make you a trillionaire. Everybody in Kerala team would not be able to count the notes. No, you'd all need note counting machines. Just imagine the size of opportunity, right? So the book is giving a lot of, you see, tips which are helpful. In case of diabetes, the tip, this is a blood pressure tip. Let us forget that. In case of diabetes, this tip we have tested, that if somebody's blood sugar is high, you ask them to exercise for, we have tried the staircase approach, right? So this gentleman, after his lunch, will set up an alarm. After around 2 hours or slightly less than 2 hours, we'd ask him to go down by lift. He goes down by lift, and then request him to walk up by stairs to fifth floor, or rather sixth floor, and then come back. We are on the third floor. So he would climb up to sixth floor and then walk down up to third floor.
This we have been trying. This is the exercise we have tried in his case because I could not monitor him in any other way. But this exercise, he has reasonably maintained. So, or otherwise, if he's not willing to climb stairs on that day, we do some of the jumping jacks. That is also a good vigorous exercise 2 hours after lunch. So, this is the approach we used, and you have the results. I have already submitted the results to Mumbai team, right? So, with blood testing reports, HbA1c report. So this is the for 1 hour and 45. This is, I'm quoting from the book. This point was given in the book only. I'm not saying that the book is endless. I'm saying that the approach is great. The book is a starting point. See, we had first book that was much, the second book is much better, much more detailed. This is a very good starting point. If you adopt this approach, you can make a lot of money, and a lot of people will come in RCM, Sajni ma'am, which otherwise would not come. Because if I tell somebody that you take only 1 or 2 supplements from me and we'll make sure that your diabetes gets well managed if you listen to our advice, we need no more money. Would the people listen? Janki ma'am, I think a lot of people will listen. Kankama ma'am, I think a lot of people might listen that if we are willing to support them in managing their diabetes. Because everybody, Binu sir, tells, ye nahi khana, wo nahi khana, don't eat this, don't eat that. Nobody tells what to eat. And we are telling in every meeting what to eat. And I assure you, if you adopt these habits, you can try in your own team. I think we should start with next session. We should opt in every session, around 10 people should come forward with their HbA1c and adopt 1 or 2 tips that we discuss in every program. And let us see next month what is the difference. Next month, what is the difference? HbA1c, we can get it done in 3 months only because it will not change in 1 month. But fasting and postprandial can be tested. So this is a tested thing. This is, I have personally seen this tip to be working. So doctors really don't have the time, Kankama ma'am, to discuss so much. So that is why we never bypass a doctor. If a person is diabetic and is under treatment, let us never bypass a doctor. Let us give them support with seeds approach. Supplement can be one. If you don't want to touch with even Nutricharge Glycem, I would go ahead even with Nutricharge DHA and Nutricharge Veg Omega, right? So, and you can all order online. That is why I am suggesting those who are serious only should take this book. Others who are just going to keep it at home, please don't waste money because that is not going to work. So, Kankama ma'am. Yes, sir. സാറ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ സാർ ഈ വർഷം ഇനി നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബിനു സാർ അവിടെ തിരുത്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സാറ് ക്ലാസ്സിന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയാനല്ല, ഒരു അപ്രോച്ചിനെ പറ്റി പറയാൻ. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് ഓഫീസിൽ ഇവര് ഒരു വ്യക്തിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരെ 12.5 HbA1c ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സീഡ്സ് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം, ആ സീഡ്സിലെ സ്ലീപ്പാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത്, സമയത്തിന് ഉറങ്ങത്തില്ല, ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ശീലം ഈ 1 വർഷവും മാറിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ ഈ നവംബർ വരെ അദ്ദേഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഒരേ ഒരു സപ്ലിമെന്റും എക്സസൈസും കൊണ്ടാണ്. ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയാനായിരുന്നു, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡയബറ്റീസ് അതല്ല, സെപ്പറേറ്റ്. സീഡ്സ് അപ്രോച്ചിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡയബറ്റീസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അത് ഒരേ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന് എക്സസൈസും ഡയറ്റും സപ്ലിമെന്റും വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അൺകൺട്രോൾഡ് ഷുഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് RCMൽ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷേ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരെ നമുക്ക് RCMലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ഡയബറ്റിക് കൺട്രോള് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് RCMലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കിട്ടും, പക്ഷെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കണ്ട.
ഈ സീഡ്സ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ചിലർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മരുന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ മരുന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യരുത്, ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുക്ക പോകണ്ടെന്ന് പറയണ്ട, ഡോക്ടറിന്റെ മരുന്ന് ഇരിക്ക ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകാം. ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണിത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ്, അതുപോലെ കൃത്യം 1.25 മണിക്കൂർ ആഹാരത്തിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം, ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവര് പഠിത്തത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്. ലിഫ്റ്റിൽ താഴേക്ക് പോവുക, താഴേന്ന് 6ാമത്തെ നില വരെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുക, അവിടുന്ന് 3ാമത്തെ നിലയിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. ഇതായിരുന്നു എക്സസൈസ്. തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇതേ എക്സസൈസ് ചെയ്തു. ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്കിപ്പിങ്ങോ ജമ്പിങ്ങോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എക്സസൈസ് മാനേജ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ HbA1c 1 വർഷം എത്തിയപ്പോൾ മെഡിസിൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ടും എക്സസൈസ് കൊണ്ടും ഡയറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടും 9.5 HbA1c ആക്കി കുറച്ചു. സാർ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഓരോ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴും വോളണ്ടിയർലി 10 പേര്, ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള 10 പേര്, HbA1c എൻ്റെത് ഇത്രയാണ്, ഇവിടെ മുതൽ ഈ സീഡ്സ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ടിപ്സ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നമുക്കൊരു തെളിവുണ്ടാക്കാൻ, നമ്മളെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഫ്രീ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതിനൊരു 10 പേര് വോളണ്ടിയർലി ഇത് സമ്മതിക്കണം എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. HbA1c 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറും നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡോക്ടറിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഒരാളെയെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ അത് നല്ലതല്ലേ? അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും 10 പേർക്ക് അവരവരുടെ HbA1c കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. പറയുന്ന ടിപ്സ് അവനവൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. Yes, sir. Okay, finished? Yeah. Okay. So let us move to something, one sec. So one more thing, for example, which products we recommend. Along with this book, we get a product suggestion booklet also. So which products we recommend also is given for each health condition, and that includes diabetes, right? So in diabetes, though, this is another point here. I'll show some more tips here. See, now let us show some tips mentioned in this book for diabetes. For example, for sleep, the first S, one tip which has been mentioned is that we ought to sleep between 9 p.m. to 3 a.m. Now, Binu sir, I have never slept at that time. To be honest, I have never slept at 9 p.m. But I have started sleeping at 10:30 to 11, which I used to sleep at 3 a.m. Right? I am a late. I was a owl category. So I'll keep on working or keep on watching TV or something or laptop up to 1 a.m., 2 a.m. I've stopped that. So it is gradually coming down, but now by 10:30, 11, I start feeling sleepy. And if I'm not actively doing something, just like this session, then I go to sleep. Then another tip given in this book is every day 10 to 15 minutes of Anulom Vilom Pranayam and Kapalbhati. Yeah. Kapalbhati I cannot do. I am a hypertensive, but Anulom Vilom. So instead of 10-15 minutes, I am doing for 20-25 minutes Anulom Vilom. So hoping to bring down my blood pressure. It is good for blood pressure also. So these are, see, anybody whom we are talking about this approach may feel, "Arey, isse kya hoga? What will this do? Is it really so effective?" But I'm telling you, the approach is powerful. If we do a comprehensive approach, it is powerful. We will be able to show results. I'm telling you, Binu sir, you can plan some big campaign. We would be able to show results, right? Then, for example, some tips. I don't know what is dalchini called, Kankam. I mean, you will have to translate. I could not do it so quickly. We got the slides made only. Yeah. Bring down insulin requirement. The answer is yes. There is science behind it. But
you should not take it too much. Another thing is, we should not eat multiple times in the day. This is a very powerful suggestion. Very powerful suggestion. Once you have finished एक eating, मिनट, दालचीनी कैसे उपयोग में लाना है सर? dalchini you can add to. Boil. See, we are consuming, in his case, this boy's case, we are giving him in his tea, cup of tea, हाँ, right? So dalchini can be added to anything. It's a yeah, kitchen. okay, okay. People Kitchen may, item. so use a little more. That is what. Yeah. The second suggestion given in this seeds approach is immensely powerful suggestion. Why we are recommending not to go for frequent eating, and which is a weakness with me also. So far, Binu sir, I used to eat 30-40 times in a day, but now I'm trying to bring it down. Means every half an hour I'll eat something. I'll have a cup of tea. I'll have some namkeen. I'm in Madhya Pradesh where namkeen is very famous. So every 15 minutes, 20 minutes, we'll have some chit chat to eat, right? Very bad, because every time we eat, it causes insulin release, it causes obesity, and it also causes worsening of diabetes. So if we eat properly, then we should not eat after that for 4 hours. Suppose you have taken a breakfast, take a healthy breakfast, do not stay hungry. And after that, you should not eat anything for 4 hours. You can have black coffee, you can have black tea, nothing else. If you follow this, your sugar will start falling. Third is the suggestion given in this book is omega-3. And I very strongly support this approach that omega-3 is absolutely useful for diabetics, because it helps protect the nervous system, the hands and feet nerves, and also gives you, you see, it's an antidepressant and a very strong antioxidant also. Absolutely wonderful for diabetics. So these are some of the suggestions given in this book. This is not a very last word in disease management. It's a very good starting point. Sabse pehle sehat is a very good starting point for seeds approach. And in case of diabetes, there is a lot of value, and we can keep on asking Manisha ma'am for more seeds insights for diabetes, because she herself has managed her own sugar beautifully, right? Now, 25 HbA1c. yeah, some more, right? For example, खाना. what to have in dinner. It is giving you which fruits you can have. So I love, what do you call, papaya? I love papaya. So I was very happy to see that papaya is allowed. So papaya is allowed, then guava is allowed, right? Apples are allowed, right? Citrus fruits are allowed, right? So jamun, what do you call jamun in Malayalam? I don't know. Is a Navel. Yeah, it's a very strong antidiabetic. Even the seed of jamun, if you crush it and take it, is a very good antidiabetic. And another is bitter gourd. So seeds approach is, forget medicine. Whatever medicine your doctor has prescribed to you, you take it. But if you use seeds approach, the doctor himself or herself will bring down your medicines, because if your blood sugar levels start improving, they will reduce the medicine. They would be forced to reduce the medicine, no? So, but please, if you are taking this approach, keep constantly testing your blood sugar. If it starts falling, go back to your doctor. He or she will take whatever readings, and they will decide what to do with your medication. Medication wise, we have no suggestions. But if you are not yet treated, you are a pre-diabetic, wonderful. Nutricharge and RCM together can manage your case wonderfully, right? So, for example, which germinated grains we can eat? Number of you see suggestions are there. So unfortunately, I can't translate in Malayalam. I think Kankamma ma'am will help us, because she knows both the languages. So over to Kankamma ma'am. These 3-4 slides, if you would please translate. സാറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ സബ്സെ പെഹലെ സെഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്നല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള ലെവലില് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തുടക്കം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെന്റില് നമുക്ക് മരുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ എസ് സ്ലീപ്പാണ്. എപ്പോ ഉറങ്ങണം? 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല. 9 ഉറങ്ങി 3 മണി വരെ
അത് മിനിമം ആണ്. അത് നമ്മളിപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ശീലം മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് മിനിമം ഒരു 10-10:30 ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു 11 ആകുമ്പോഴെങ്കിലും കിടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് സ്വയം ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണരത്തുള്ളൂ. സ്വയം ഹീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ റിപ്പയർ നടക്കണം. ആ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരം അതിനെ എന്താ ഒരു സൈഡിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ. പക്ഷെ അതിന് അവസരം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ശരീരം റിപ്പയർ ആവുകയുള്ളൂ. ആ ഉറക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മരമ്മത്ത് കെ ലിയെ രാത് 9 ബജെ സെ 3 ബജെ തക് സോന ജരൂരി ഹൈ. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുലോം വിലോം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമമാണ്. അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് കപാൽഭാതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കപാൽഭാതിയും അനുലോം വിലോം രണ്ടും പ്രാണായാമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അനുലോം വിലോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം BP ഉള്ളവര് ഇടത്ത് മൂക്കുകൊണ്ട് തുടങ്ങരുത്. വലത്തെ മൂക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ വിട്ട്, ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ തുടങ്ങി വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ വിടണം. അത് നമ്മള് നട്ടല് നിവർത്തി ഇരുത്തി ഒരു വശത്തെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് മറ്റേ മൂക്കിലൂടെ നീട്ടി സാവധാനം ശ്വാസം എടുത്ത്, അത് ശരിക്കും നാഭി വരെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാം. അങ്ങോട്ട് എടുത്തതിൽ 1 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൂടുതൽ എടുത്ത് വേണം പുറത്തോട്ട് വിടാൻ. ആ പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻ മുഴുവൻ അതിലൂടെ പുറത്തു പോകും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ആ പ്രാണനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹീലിംഗ് പവർ കൂട്ടാനും നമുക്ക് പറ്റും. കപാൽഭാതി BP ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം കപാൽഭാതി എങ്ങനെയാന്ന്. പിന്നെ യോഗ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സർ. ഈ 2 ഇതും കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ള് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. ദാൽച്ചീനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ടയാണ്. കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. കറുവപ്പട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കാം. അതിനെ തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ കറുവപ്പട്ട ചായ കിട്ടും. നമ്മുടെ ചായ തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചായപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കറുവപ്പട്ട ഇടാം. ഇനി കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ നമുക്ക് നാവിലിട്ട് അലിയിക്കണമെങ്കിലും ആക്കാം. വെറുതെ കടിച്ചു തിന്നാം. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സെല്ലുകളിലേക്ക് അബ്സോർഷൻ കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് തിന്നുന്ന ശീലം നല്ലതല്ല. ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ്, ഒരു പഴം, ഒരു മിഠായി, ഒരു ചായ, ഒരു കാപ്പി, പിന്നെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ തിന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ തിന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. സാറ് പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞൊരു 40 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാറ് കഴിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ 21 വരെയാണ് എണ്ണിയത് എൻ്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ പക്ഷെ 3 മുതൽ 6-7 പ്രാവശ്യമാക്കി. ആ 6-7 പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഴമാണ് തിന്നുന്നത്, ചിലപ്പോ മിക്സ്ചറായിരിക്കും തിന്നുന്നത്, വിളമ്പി കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ആഹാരം വെച്ച് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നോ, മീൻസ് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ അളവ് എത്ര കണ്ട് കുറവുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ മാനേജ്മെന്റ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്തത് omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും സെൽ മെമ്പറൈന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതൊരു ഹൈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. അത് ബോഡിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, 36ഓളം ഗുണങ്ങളാണ് omega-3ക്ക് നമുക്ക് എണ്ണിപ്പെറുക്കി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലച്ചീലാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വെക്കും. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. നല്ല സെല്ലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. omega-3യുടെ കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി സ്റ്റിഫ് ആകുന്നതൊക്കെ. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ബോഡിയുടെ നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റിനും നല്ല ഹോർമോൺ മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ omega-3 ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. യെസ് സർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം. രാത്രിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് സലാഡ്, 1 വലിയ കപ്പ് സൂപ്പ്, 1 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ വേവിച്ചത്, 1 ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ 1 ചപ്പാത്തി. ഇത്രയും രാത്രിയിൽ കഴിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ജീവനുള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക, ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇത് കഴിവതും നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബെഡ് ടൈമുമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതുമായിട്ട് മിനിമം 2-3 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഫുഡും ഉറക്കവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം. വൈകുന്നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, ആലുക്കാര, അതിന്റെ എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായില്ല, കിവി, അമ്രൂദ്, പേരയ്ക്ക,
പപ്പായ, ഓറഞ്ച്, ഞാവൽപ്പഴം, ബേല്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഇതാണ് യോശ ശിവന്റെ മൂന്നലയുള്ള സംഭവമില്ലേ, കൂവളം, അതിന്റെ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല. നാഷ്പാത്തി എനിക്കറിയില്ല. അനാറ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, അനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊമഗ്രനേറ്റ്, അതിന്റെ മലയാളം മാതള നാരങ്ങ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ? പേരയ്ക്കയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ വെജിറ്റബിളിൽ നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ശരിക്കും അത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. കയ്പുള്ളതെല്ലാം നല്ലതാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ചവച്ച് തിന്നുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. അത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് പച്ചക്കറിയായിട്ട് എടുക്കാം, സൂപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അതിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിക്കാം. എങ്ങനെ വേണേലും പാവയ്ക്ക ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അയൺ കൂടുതലുണ്ട്, വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിന്. യെസ് സർ. So before we proceed further, let me personally thank people who are keeping their videos on. So Binu sir, Chandrababu sir, Sarla ma'am, thank you. Nirmala ma'am, thanks. And Sajini ma'am, Radha Krishnan sir, and Janki ma'am. And thanks to Kankama ma'am. These are the only videos I could notice out of 151. So personal thanks. So let us move further. And now I go to what diabetes can do if we don't manage. A little bit of information, because, and this is a personal matter also with me, because my father also suffered from this damage. I'll share with you. Diabetic damage. What damage diabetes can do? See, the biggest problem, Binu sir and Kankama ma'am and Sajini ma'am, I have noticed that people think that kuch nahi hota hai. Okay. Nothing happens. And when jab hota hai, to person rota hai. See, you just can't reverse the damage. What kind of damage it can do? Let me show you. First of all, now this is very important, Sajini ma'am, that when for the first time your blood sugar has increased beyond normal, slight increase beyond normal, slight increase. Already, as per this reference, Diabetologia 2021, you have already lost 37% of your beta cells. Actually, I have references up to 50%. The cells which produce insulin in pancreas are 37% are already gone. By the time your blood sugar becomes, instead of 99, which is normal, it becomes 100, 101. Sajini ma'am, can you imagine? Slight increase in blood sugar, Binu sir. And by the time, Srisan sir, thank you for coming online. And by that time already you have lost 37% of your beta cells in number, and already there is a 10% reduction in the size of beta cells. Now, this is extremely important, because people say, oh, yesterday I was talking to a diabetic patient. We feel very affectionate towards her, almost like a daughter to I. She is a mother of 4 kids, incidentally. And she said, she told to my colleague that my sugar is now near normal, 100, 130. I've stopped taking medicine. Now, on phone, I could not give her a very strong message. I only said that, look, you are making a mistake, because this disease, if it gets out of hand, you will not be able to bring down the sugar again. And I explained to her that already 30-40% of your pancreatic cells are gone, damaged. They will not come back. Now, if you don't take care of yourself, what will happen to the remaining cells? They will also start dying. So that is the biggest thing. Counseling, Binu sir, is the biggest weapon against diabetes, because people don't realize how serious it is. That is why I'm taking these 2-3 slides today. Kankama ma'am. So the second, and look how many organs it is damaging. See, many times we have shown in our slides, you may not believe me, but now you can see this is coming from the, coming from the medical sources only, how many organs get damaged. Brain, eyes, kidneys, nerves, hand and feet, heart,
all get damaged. And even when your sugar is just 105, just 107, just 110, already damage is happening, Chandrababu sir. Already damage is happening, Sarla ma'am, Nirmala ma'am. Already damage is happening. Now I will show you what damage it can happen in eyes. Look at that. See, these are abnormal deposits in the eyes, diabetic retinopathy. This is abnormal growth of blood vessels in the eyes. And in worst case, there is bleeding also in some of these nerve vessels. That is wet retinopathy. And if you don't control it, the person is going towards irreversible blindness, baby Matthew sir. Irreversible blindness. So that is why the first thing I suggest to a diabetic is, boss, you please start taking some omega-3. If you don't want RCM omega-3, please take some omega-3 because protect your eyes. DHA is necessary here. I'll show you. DHA is absolutely necessary along with a very strict control of your blood sugar. So now, what happened in my father's case? Now, this is a brain scan, actual scan. Oh? This is not a sketch. This is an actual 1-year-old male patient. You can see damage in the brain. Can you see these white areas? Baby Matthew sir, can you see these white areas? These are dead areas. They are already gone. They are already gone. Now, this happened in case of my family, and my father would fall down suddenly. We never realized what is happening. Why is falling down? Because some parts of his brain were getting damaged. He did not realize, we did not realize. That is why I am so passionate against diabetes, Binu sir. So, and silent cerebral infarction. Now, you read what is written on this slide and you will be shocked. Silent, without any symptoms. Cerebral infarction means damage and death of some tissue of the brain is found in 60% of type 2 diabetics. Now, this is a Medicine Open Journal of Medical Imaging. 60% of diabetic patients will have this damage and they don't even realize. Over to Kankama ma'am. Ma'am, 2-3 slides. Yes. Please finish it quickly, no? Don't. Yeah. Thanks. നമ്മള് ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസിസ് അറിയുന്ന നിമിഷം നമ്മൾ അത് അറിയാതെ പോകുന്ന കുറെ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റാ സെൽസ്, നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിലുള്ള ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബീറ്റാ സെല്ലിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നത് ഏകദേശം 10% സൈസ് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പറും കുറയും. ബീറ്റാ സെല്ല് ഡെത്ത് ആകും, സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും ബീറ്റാ സെല്ലിന്റെ. അത് ഏകദേശം 37% അപ്പോഴേ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഷുഗറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. യെസ് സർ. അപ്പോപ്റ്റോസിസ് എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഓർഗനാണ് നമ്മൾ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ കൊണ്ട് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ണ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കിഡ്നി, നെർവുകള്, നാഡികള്, മരവിപ്പ്, തരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം, ഹാർട്ടിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം, കാല്, മുട്ടിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് നീര് വെക്കാം, ചതവ് പോലെ ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ പുകച്ചിലുണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ. കണ്ണിന് എങ്ങനെയാണ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളില് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സാധനങ്ങള് വൈറ്റ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് കാണും. ആ പാച്ചസ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്ക് ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് ആ പാച്ചസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാം. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഷുഗർ ലെവല് എപ്പോഴും 100-ന് താഴെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. 110 ഉള്ളൂ, 100 ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ ഒരാൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 219 ഉള്ളൂ എന്ന്. ഞെട്ടിപ്പോകും. പക്ഷെ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറവെന്നുള്ളത് 300-ന് 200 ആയപ്പോ അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് 200 കേൾക്കുമ്പോഴും ഭയം. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
നമുക്കതിന്റെ റിയൽ പിക്ചർ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആള് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരത് ചെയ്യാനും തയ്യാറായാൽ ഡയബറ്റിക് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അവരുടെ ഓർഗൻസിനെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ലോങ് ലൈഫ്. സാറ് നെക്സ്റ്റ്. ഇത് ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകുന്ന സൈലന്റ് ആയിട്ട്, വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റിയൽ CTയുടെ ഇമേജ് ആണ്. അതിനകത്ത് ആ വൈറ്റ് പാച്ചസ് സാറ് കാണിച്ചിരുന്നു. ആ വൈറ്റ് പാച്ചസ് അവിടെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു, സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച ഏരിയ ആണ് ഈ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തെക്കോട്ട് നടന്ന വടക്കോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ വേച്ചു പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവുക, നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ വരിക. അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പാച്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഏത് ഭാഗത്തെ സെല്ലാണ് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഭാഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്തായാലും, ചിലപ്പോൾ മണം അറിയത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ രുചി അറിയത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ കേൾവി പോകും, എന്ത് വേണേലും ആകാം. ഇതൊരു സൈലന്റ് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് ആണ്. ശരിക്കും സ്ട്രോക്കിലേക്ക് പോകും, അറിയില്ല. ഇൻഫാക്ഷൻ എന്നാ പറയാ. സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു, അവിടെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു പരിപാടിയും നടക്കില്ല. ശരീരത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിന് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഏത് ഭാഗമാണോ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകും. സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാം. ഇത് പക്ഷെ അറിയില്ല. സ്വന്തം വീട്ടില് അച്ഛനുണ്ടായത് ഇതുപോലൊരു സംഭവമാണ്. അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു റിയൽ പിക്ചറാണ്. ഇതൊരു 51 വയസ്സുകാരന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ പടമാണ്. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് സെറിബ്രൽ ഇൻഫാക്ഷൻ വേർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ 60%. 60% ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റില് ഇതുപോലെയുള്ള സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, പുറമെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുക, അതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നില് കുറെ നാളത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നടന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സർ. I think that's all here. ഇറ്റ്സ് ഓവർ. Thanks a lot for people who are still keeping their videos on. So, Srisan sir, we have Thula Sridhar Nair sir. Thanks a lot, sir. And of course, Nirmala Vijayan ma'am. So, we stop this and now we move to another point. And today we are giving you one more thing. One sec. Yeah. Let us now first of all clearly go straight to the levels of sugar. Ma'am, tell me when the slide is visible. Yeah, it's visible. Yeah, okay. So now when I say that normal, you see, random sugar is 100 to 139, take it seriously. Even 140 is pre-diabetes, right? And if you are talking fasting, even 100 is pre-diabetes, 99 is normal. So let us take these levels very, very seriously, because, and that is what is the most difficult thing to do, because everybody tells it, every patient, kuch nahi hua hai, nothing has happened to you. You are perfectly fine, no problem, slight increase, nothing, no issue, go ahead, just walk, take less sugar and be happy. You don't know what kind of medical advice people give. I really don't know, but that is very, very inappropriate, and it is irreversible damage to the pancreatic cells. So 100 to 139 random is only normal. Even 140 is pre-diabetes, and up to 199 is pre-diabetes, and 200 and above is diabetes. So this is very sure. Coming to HbA1c, normal is below 5.7%. Even 5.8% HbA1c is pre-diabetes. And the person I discussed had 12.2. Just imagine, right? So crores of Indians. Binu sir, the opportunity is so huge that we can have one more RCM only for diabetes. I'm telling you, this is such a huge opportunity and really worth working for, really worth. Swasthya Kranti's biggest aim could be getting people free from diabetes, right? This would be very, very good. Most of them don't know what they are walking into. Once their brains are damaged, their eyes are damaged, their nerves are damaged, after that they realize, arey wow, what has happened? Okay, so let us go back to this diagram.
This is a very important point. See, why we are recommending dalchini? Because dalchini is able to copy the role of insulin, right? This is what is this going into? Now this is the blood sugar. What is this? This is the insulin. Without insulin, the sugar cannot go from blood to muscles. Binu sir, I will feel tired because my muscles are not getting the sufficient glucose. At the same time, the blood will have high sugar if there is not insulin. So why did we recommend dalchini? That's why. Why are we giving Nutricharge Glycem tablet? That's why. Why you want to give Madhu Sanyam Ras? That's why. Because once the lot of blood sugar is there in the blood, you want this sugar to move into the muscles. Why we are making them exercise quarter to 2 hours after lunch or dinner? Because it takes around 2 hours for this sugar to reach the blood. After you have taken a food, minimum, after you have taken lunch or dinner, around 2 hours, roughly quarter to 2 hours, by the time this whole sugar reaches the, blood. That time, if you exercise, that time, if you walk, that time, if you climb stairs, this sugar will go down, right? This is the beauty. So what do my products do? We'll come to that. There are 4 reasons why this is happening. This we have already discussed. Damage to insulin producing beta cells in the pancreas. If the damage is complete, then you are a type 1 diabetic. Then you cannot be managed other than insulin injections. But even in type 2 diabetics, there is continuing damage. It is not complete, so you can still take tablets and manage your blood sugar, but you are gradually going towards that direction. After 10 years or 15 years of uncontrolled diabetes, the people are forced to take insulin injections. So type 2 also can worsen into a situation when you only need insulin injections. Then the second point is the pancreatic cells are not dead, but the amount of insulin they are producing is less. Why it is less? 2 things. Remember, Kankama ma'am, number of cells is going down. Cells have gone down. And Size of the cell is gone down. Effectiveness is also going down. Their capacity is going down. So when the insulin is less, only the glucose from the food which has come to the blood is only partly absorbed in muscles. The rest remains in the blood. So Nair sir, on one side, muscles are hungry. They are not getting sufficient glucose. On the other side, your doctor is worried because there is high blood sugar in your case, right? Even at 9.2, we took his post-meal sugar was 284. We are trying to closely follow. If he stays with us, we'll follow. Right? Third, another situation in obese diabetics, particularly in diabetics who are fat, is that there is a lot of insulin in the body. The fat itself is showing there is a lot of insulin in the body. There is excess of insulin. If you are fat, you have excess of insulin. And if you have excess of insulin, you have insulin resistance. There is no need to test. Now, Binu sir, this is a very important observation. If you are fat, Sarla ma'am, if anybody is fat, he or she has a lot of insulin because fat cannot deposit without support of insulin. And if he or she has a lot of insulin, then automatically means that there is already insulin resistance in the body. So this is the third problem. So when we said dalchini is able to mimic insulin. So your insulin requirement gets reduced. And that is why we recommend dalchini to pre-diabetics and diabetics, right? And that is why we are giving mango leaf extract in Nutricharge Glycem tablet, right? The fourth thing is our dietary habits. Now, this is in the seeds approach. D for diet is absolutely critical. Absolutely critical. I'll explain this with one example I have brought today. For a diet, Binu sir will give every session, will give some new information. So these 140 people which are with us will get something new today. Over to you, Kankama ma'am. These 4 slides, you please quickly explain. Then I'll give that new insight that I have brought. Yes. Why blood sugar increases? Over to you, ma'am. 4 slides. One more slide behind this, that traffic light, green, yellow. Which നമ്മള് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് okay. This one.
എപ്പോഴാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? നോർമൽ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും 100 മുതൽ 139 വരെ, അതായത് ഒരു റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും 100-ൽ താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. 110 ഫാസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ വന്നാൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാം, പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയി എന്ന് പറയാം. പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് ഇവിടെ റീഡിംഗ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 140 മുതൽ 200 വരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പർ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്താല് കുഴപ്പമുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. 140 വിട്ടാൽ പിന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയി, 140-ൽ എത്തിയാലും പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയി. മോർ ദാൻ 200 ഓഫ് കോഴ്സ് ഡയബറ്റിക് തന്നെയാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് റിവേഴ്സിന്, പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 250, 300 ഉള്ളവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കും. അത് കുറവ് ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ, സാരമില്ല. അവിടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇൻസുലിൻ ഷുഗർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആഹാരത്തില് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ഇറ്റ്സ് ഓവർ സർ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ദാറ്റ് അതർ പിക്ചർ നോ. ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ ഷുഗറും എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആഹാരം ഇടുന്നു, ആഹാരം ദഹിച്ച് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ഷുഗറായിട്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെത്തുന്നു. ആ സമയം കൊണ്ട് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിൻ, ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ താക്കോലാണ്, ഒരു വണ്ടിയാണ്, വാഹകനാണ്. ഇൻസുലിൻ വന്നിട്ട് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി, ഓരോ ഷുഗറിനെയും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു മസിലിലെ സെല്ല് ചെന്ന് തുറന്ന് അതിനകത്ത് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സാറ് കറുവപ്പട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. കറുവപ്പട്ട അവിടെ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരുന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വായിക്കാനും വിട്ടുപോയി. ശരിക്കും ഒരു ഇൻസുലിൻ ആണെന്ന് മിമിക്ക് ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി ഇൻസുലിൻ അല്ല, പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ ആണെന്ന് മിമിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവർത്തനം ദാൽച്ചീനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ടയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ ആവശ്യകത കുറയും. ഓവറായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനം മാത്രം നടക്കും, ഷുഗർ കുറയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഉപയോഗം. നെക്സ്റ്റ്. ഇനി 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബീറ്റ സെൽസിന് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് 10% ബീറ്റ സെൽസിന്റെ സൈസ് കുറയും, 37% ബീറ്റ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കുറയും. നമ്മൾ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ ഡാമേജ് കൂടി വരും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സെല്ലുകളും നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് അല്ല, നമ്മള് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും. അവിടെ ഇൻസുലിൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ബീറ്റ സെൽസിന്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ 10% കുറഞ്ഞു, അല്ലെ 37% എണ്ണം കുറഞ്ഞു, 10% സൈസ് കുറഞ്ഞു, എന്നാലും ബീറ്റ സെൽസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ആ റിപ്പയറിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി ശരീരത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് സർ. 2. ഇനി ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുറവാന്ന് വെക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഷുഗർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ആഹാരം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ അതിനനുസരിച്ചില്ല. അവിടെ നമുക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ലതാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കുറവായിരിക്കണം. ഫാറ്റി ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർഷൻ ബ്ലഡിലേക്ക് കൂടണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആനുപാതികമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻസുലിൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ല് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മസിലിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഷുഗർ കെട്ടിക്കിടക്കും. നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൈ ആയിരിക്കും. അവിടുന്ന് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻസുലിൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട്. യെസ് സർ. നെക്സ്റ്റ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് തന്നെയാണ്. ആർക്കാണോ
നല്ല ഫാറ്റി ബോഡി ഉള്ളത്. അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ പറയാം അവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഓർഗൻസ്, ഓരോ ഓർഗനും ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആ ബ്ലഡിൽ കടന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവിടുന്ന് മാറത്തില്ല. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു പീക്ക് ലെവൽ ഉണ്ടാകും. റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. നാരില്ലാത്ത ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അംശം കുറവ്, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കൂടും. നമുക്ക് മൈദ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ചോറ്, ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ മുകളിലോട്ട് കൂടും, അതുപോലെ താഴോട്ടും പോരും. അതാണ് പെട്ടെന്ന് വിശക്കുകയും ചെയ്യും ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. നേരെ മറിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുള്ളതും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസ് എന്ന് പറയും. പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയേ ആ ഷുഗർ ലെവല് ഹൈ ആകത്തുള്ളൂ, അതുപോലെ പതുക്കെ തന്നെ ലോ ആകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സർ. Yeah. Sudden rise. It's not explained away, no? See, when we eat refined food, for example, I eat white rice, a lot of white rice. What will happen? My blood sugar It's a refined. very shoot. It will shoot. You will see, means 2 times, 3 times high, and very quickly it will fall. So when it goes up, you don't feel anything, but when it goes down, you will again feel hungry. So if I take only white rice with maybe a little bit of some sambar or something, or some other curry, after very short period of time, I feel hungry again. So that is why such foods are not good, because they create peaks when you need a lot of insulin, and they again create a need to eat again. So again you need insulin. So these are not good. Now, instead of that, if I take a food which is high protein, which is whole grain, what will happen? Kankama ma'am, the blood sugar will not shoot. The insulin will also not shoot. Secondly, the sugar will not fall suddenly, so you don't feel hungry for quite some time. So this is the important concept. Please explain this. So I'll give you an example. Yes. One such നമ്മൾ food. റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വൈറ്റ് റൈസ്, വെള്ളച്ചോറുണ്ണുക, അത് തവിടില്ലാത്ത അരി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊടിയുടെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞത്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കൂടും, അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷുഗർ കുറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശക്കും, വീണ്ടും കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വരും. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതും നാരുകളുള്ളതുമായ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഷൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറയത്തുമില്ല. നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് നീളത്തിൽ കിട്ടും. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം. മീൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശക്കില്ല, കുറച്ച് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ വിശപ്പ് തോന്നത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും. യെസ്. So I'll give you one example now. I'm switching a little bit to another slide, just one slide. I'll give you one example. One sec. Where were we? Yes. So I'm giving you one example of one such food. So tell me when the slide is visible, ma'am. Yes, visible. So everybody tells me not to eat white rice. So what should I eat? So here is one such example. This is what seeds approach. This is the power of the seeds approach. So we bring to you one very good breakfast recipe. Excellent for diabetics. Excellent for pre-diabetics. Excellent for those who want to manage their body weight. Those who want to be slim, young. This is moong dal chilla. I don't know what would you call it in Malayalam. Dosha, sir. Dosha. It is dosa made from Yeah. whole, right? So whole moong dal dosa, you can say dosai with chutney. This is an excellent breakfast. Why? I'll tell you why. And what are the ingredients? The whole green moong, right? So you can even ferment the dal, and next day morning if you make this dosai, this would be even more better, right? It is whole moong, no potatoes added, please, nothing else. Whole moong
green chilies, ginger, coriander, cumin, less salt, and very little of oil. And if you can make it on a non-stick after rubbing a cut onion or cut potato, you can even make it without oil. So even if you use oil, if you use health guard on a non-stick, very little amount is needed. Very little amount is needed. Okay. So now what is the advantage? Number one, the calories are not very high. In 100 grams, only 112 to 240 calories, depending on what stuffing you have done. If you have not done stuffing, you would be close to 100, 120. If you have done stuffing, then your calories would be high. Now, without stuffing, the protein can be around 6 grams to 10 grams. Why? Because the dal itself is a source of protein, no? Right? Second, the carbohydrates are not very high, only 12 to 21 gram in 100 grams. How much carbohydrate are there in a wheat pancake or chapati? You can imagine. See, all grains have around 55 to 60% of carbs. Now here, because the source is a pulse, and that too a whole pulse, the carbs are less, and that too they are not refined carbs, they are complex carbs, so they will take time to digest. So now this is a ready example that how to manage, and this is high protein, right? This is highly digestible, and this provides a lot of vitamins, and if you are fermenting it, it will give you even more benefits, right? This is the power of the seeds approach. Now coming to the diabetes, it has very low glycemic index. So after eating a moong dal chilla, your blood sugar will not shoot up like that of a rice. Second, it is an excellent source of plant-based protein. You will feel contented longer. Suppose I eat dosa, instead of made from dosa made from rice, if I take this dosa made from whole green moong, my contentment would be high. I will not feel hungry very quickly. Third, it has very high fiber, and fiber reduces cholesterol. Remember that. Fiber also slows down the absorption of glucose in the blood. Fourth, moong dal has a lot of antioxidant. Green moong, germinated salad also. Last time we discussed, this time I've come with a new seeds diet insight. Now, if you take this, if you replace at least 2 or 3 days in a week, your other breakfast choices with this, your blood sugar will go down. Right? And you can use different kinds of dal also. It is not necessarily only moong. And you should use complete pulses, whole pulses, instead of using the broken down variety or washed variety. If it is organic, all the better. And it also helps you to manage your body weight. Yeah, so these 3 slides can come up quick. We have a lot of super. It's my diet. Yeah. സാർ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് അരിമാവ് കൊണ്ട് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്ക് ദോശ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്, ഇഡലി ദോശയൊക്കെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ്. ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചെറുപയർ കുതിർത്തിട്ട് അതിനെ അരച്ച് ദോശയാക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇടാം, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇടാം, അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ്, മല്ലി കൊന്ത് അതിടാം, കിളുത്ത മല്ലിയുടെ തണ്ടില്ലേ പച്ചയില, അതുപോലെ 2-3 ജീരകം കൂടെ അരച്ച ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറവ് ഉപ്പാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കതിനെ അരച്ചെടുത്ത് ഒരു ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പുളിക്കാൻ വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടത് പൊങ്ങി വരാറുണ്ട്. കുതിർക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക. 8-10 മണിക്കൂർ ഇത് കുതിരണം. കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അരച്ച് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ടത് പുളിച്ചു പൊങ്ങും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കി പാനിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ദോശയായിട്ട് എടുക്കാം. എണ്ണ ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ 2 ടിപ്സ് സാറ് പറഞ്ഞു. പൊട്ടറ്റോ വട്ടത്തിൽ കണ്ടിച്ചിട്ട് ആ പൊട്ടറ്റോ അതേല് ആ ചട്ടിയിൽ, ചീനച്ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ പുരട്ടിയ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനെ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സവാള വട്ടം കണ്ടിച്ചിട്ട് ആ സവാള കൊണ്ട് എണ്ണയ്ക്ക് പകരം
ഇനി എണ്ണ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചാലും ഏറ്റവും കുറച്ച അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. പച്ച ചട്നി എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് പച്ചമാങ്ങ, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പുതിന, മല്ലിയില ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത ചട്നിയാണത്. നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഇത് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സാർ. ഇത് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം, വിശപ്പ് കൊണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഹോൾ ഗ്രാം ഇതായതുകൊണ്ട്, മുഴുവനായിട്ടുള്ള പയറായതുകൊണ്ട്, അതിനകത്ത് നാരുണ്ട്, ഇത് ഫൈബർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അതുപോലെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ്, അതായത് ഷുഗർ ചാടിക്കേറി കൂടത്തില്ല. മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രേസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ധാന്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 55%, ഗോതമ്പിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. അരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഗോതമ്പിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, 55%. അരിക്ക് പിന്നെ 49 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇവിടെ കുറവാണ്. ഫാറ്റ് ലോ ഫാറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഫൈബർ ഉണ്ട്. ബെനിഫിറ്റ്, നമുക്ക് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്, ഡൈജസ്റ്റബിൾ, നമുക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ ദാല് തന്നെ, ഈ എന്താ പറയാ, മൂങ് ദാൽ, ചെറുപയർ, നമ്മളതിനെ മുളപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. പകല് വെള്ളത്തിലിടുക, രാത്രിയിൽ അത് മുളയ്ക്കാൻ വെക്കുക, രാവിലെ അത് അരച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ അധികം വർദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടെ അരയ്ക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പലതരം ദാലുകൾ കിട്ടാനുണ്ട്. ആ ദാലുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. I think this was the last, no? Yeah. This was the last. Okay. Now one more. ഇത് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവത്തില്ല, വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് നല്ലതാണ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ ഫങ്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഹൈ ഫൈബർ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അത് നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുൾനെസ് കിട്ടും. ഡിലേഡ് ആയിട്ട് അതിനെ സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസാണ് ഷുഗർ. വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആകും. നമുക്ക് കുറച്ച് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ താമസിച്ചായിരിക്കും വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഡൈജഷൻ കുറയുന്ന മീൻസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ക്രേസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഏ സർ, Okay, വെയിറ്റ് ma'am. മാനേജ്മെന്റിന് സൂപ്പറാണ്. Yeah. Now we go back to the product. Yeah. Okay, where were we? कितने लोग बचे हो? 126 आ गए. We were today not very high to begin with, 152. Okay, so now we come to the product, for the best product in probably the entire Nutricharge range is Nutricharge Glycem product. And I strongly suggest we buy this right now. The prices are the lowest. This is the biggest protein pack with Nutricharge today, half a kg. This is the biggest. All others have become gradually smaller. This is the biggest Nutricharge Glycem product, and now at reduced prices with 64% of pure isolated protein. So it's a full month quota. Right? First of all, can you take it? Can I take it? Yes. Even if I don't have a high blood sugar, yes. There is no problem with protein. Right? Now, I'll come straight to the product. What is the constitutions of this product? What does Nutricharge Glycem product give me? Nutricharge Glycem product gives me 64% protein. Remember, this is isolated protein, right? This is isolated protein. Dietary fiber, lot of dietary fiber, lot of cinnamon extract added. You know, cinnamon, Kankama ma'am, is an insulin sensitizer. So this is a very, very rationally made product. I really respect and pay my tribute sir. to the visionary that was Mr. Manoj Kothari, and another visionary who left us, Mr. Arvind Bhai. So these guys, they produced a product. Manoj Bhai created a product which still continues to amaze me. Wonderful product.
And why did he add enzymes? I used to wonder, because now I realize in case of a diabetic, digestion becomes an issue. So even if you are giving the best protein, will the diabetic be able to digest it is an issue. So he added enzymes. Then what to add, which can even give taste as well as anti-diabetic efficacy, was pure coffee. And I remember Binu sir, he would argue with suppliers, no, I don't want even 1% adulteration. I want absolutely 100% pure coffee for this product. So this makes Nutricharge Glycem product a wonderful product, and now at a very low DP, full month supply only at 1280 DP. And remember, if you continue to buy, you get one more month free after 6 months. So it is not much price for such a wonderful protein laden product. Absolutely great product. Remember this slide? I told you if you take refined carbohydrates, your blood sugar will shoot up. If you take protein, if you take whole grains example we have just given with moong dal dosa. And now this is the protein example. You take a glass full of Nutricharge product, right? You can take it almond milk. You can take it in water. You can take it in, soy milk. You can take it in coconut milk, and you can take it in part milk, part water. So all these are options, right? I'm taking right now in part milk and part water, my protein shake, but I am not taking this one. I'm taking, I am slightly taste loving, so I'm going for Protide shake. Anyway, and I'm not a diabetic. So, but this is great for managing your body weight, your fat also. Now, what are the benefits of soy protein in pre-diabetes? Now, you will not believe it, but protein itself can reduce HbA1c. Yes, this is scientifically proven. And protein, particularly soy protein, itself can bring down heart attack chances, risk. And this is proven by US FDA also. US FDA says that if you take 25 grams of soy protein per day, you are reducing your risk of heart attack. Third, it increases insulin secretion from pancreas. Fourth, it reduces appetite because protein gives you a lot of contentment from taking a full glass full of Nutricharge, you Glycem product shake. You will feel contented. Oh wow, what a nice thing I have taken. And it protects your muscles, and it also helps you avoid a sharp rise in blood sugar levels. Wonderful product and so many benefits. Kankama ma'am, stop me where you want. Another point is, see, protein is not easy to digest, but isolated soy protein is very easy to digest. You will never have indigestion problem, and up to 90% absorption of protein. So you are not wasting anything. On top of it, at least in this case, you have added enzymes to make sure that you digest this protein, right? So another point is there is a lot of fiber in this product, right? So what does fiber do? Fiber, you see the carbs and the fats, they get entangled in the fiber in the intestine. So they are not, the body is not able to absorb them very fast. So if the body is not able to absorb, because fiber makes a gel, right? So if you soak chia seeds, for example, next day morning you have got a gel in the glass. So fiber soaks up a lot of water, makes a gel, and sugar and fat and other particles get stuck in it. So calories cannot be absorbed. The sugar cannot be absorbed very fast. So you will not feel hungry for quite some time. Your blood sugar will not rise very high. So you will not need a lot of insulin. This is the advantage of fiber, right? And I've already told you 100% pure coffee added to Nutricharge Glycem product. You can add more if you are a coffee lover. You can add more. I used to add more black coffee to that, and it delays glucose absorption and decreases insulin resistance. This is scientifically proven, Kankama. So I've never given you such a short and such a sweet explanation of why Nutricharge Glycem product ever. Now today I'm giving, right? And this is the proof. And another thing, cocoa, pure cocoa. This is not any ordinary cocoa added, pure cocoa added to Nutricharge Glycem product. It protects type 2 diabetics from damage to their
energy producing cell parts called mitochondria. This is a great thing. There is epicatechin in, you see, cocoa, which is very good for diabetics and heart patients, right? You can see there is evidence here. Don't need to study this. I'm just showing you whatever we are saying. I have got evidence. It is so much science. Don't go into that, but it improves insulin sensitivity. Cocoa also improves insulin sensitivity. So, Binu sir, this is a great product. It also has a cholesterol lowering effect. So, this is a great Nutricharge Glycem product, and right now only 1280. I think all of us should buy because prices may go back up again. I don't know whatever. So, it deals with all these isolated soy protein, pure coffee, cinnamon, pure cocoa, and one more thing is there. Let me tell you. cinnamon. Garcinia. Yes, Okay. cinnamon is also there. Yeah. There is one more thing in this which I did not mention earlier. Garcinia kombucha. That is why this product helped me lose my fat when I was taking it. My waist size had gone down by 3 inches because Garcinia will not let you feel hungry very quickly. So, Baby Methu sir, this is a wonderful product. Sarla ma'am, Nirmala ma'am, wonderful product for those. Jessie ma'am, those who want to lose fat also can use this. Very good shake. Garcinia kombucha. Only those who have pancreatitis should avoid this. If you have pancreatic damage, avoid this because Garcinia I would not give you if you have pancreatic damage, right? So Janki ma'am, Ravi sir, this is a wonderful product. In 3-4 slides, I have explained Nutricharge Glycem product wonderfully, right? Here is evidence of cinnamon extract. Excellent in lowering blood sugar levels, helpful for people suffering from type 2 diabetes, but cinnamon will not help people who are type 1 diabetes. So this is for type 2 diabetes, right? Right? Improves fasting glucose. So much evidence is there, right? So over to Kankama ma'am. Please explain Nutricharge Glycem product. Then we'll go to Glycem tablets. Here you are, ma'am. ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 1 മാസത്തേക്കുള്ള പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനാണ് പറയുക. 1 മാസത്തേക്കുണ്ട്. 1 മാസത്തേക്ക് 1280 രൂപ കൊടുത്ത് 960 പർച്ചേസ് വോളിയം കിട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കൂട്ടാൻ, ഫാറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ, വിശപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പയർ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ, ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്കൂപ്പിനകത്ത് കിട്ടുക. 64% പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ ഉണ്ട്, സിനമൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട്, കോഫി ഉണ്ട്, എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, ഗാർസീനിയ കാമ്പോജിയ, കൊടംപുളിയുടെ സത്ത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അത് നമ്മുടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം പുതിയതായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഇത് ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാതെ ഇത് കുടിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എക്സസൈസ് ഈസ് മസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സർ. No, this is not the slide. Yeah, this is the slide. I related it that Okay. protein in this product will പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ മീൻസ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾനെസ് കിട്ടും. ഫുൾനെസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ ഉണ്ട്. ഫൈബർ ഉള്ള സാധനം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഷേപ്പ് എടുത്ത് അതൊരു ജെൽ ഫോം ആയിട്ട് മാറും. ആ ജെൽ ഫോം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾനെസ് കിട്ടും. ഫുൾനെസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറവുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫൈബറും ഈ ഒരു പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോഡിക്ക് മതി എന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ശരീരത്തിന് തോന്നുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഈ പെട്ടെന്ന് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തവിടില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുന്നത് പോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഷുഗർ കൂടാതിരിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും. ഇപ്പൊ ഡിലേയ്ഡ് എന്താ പറയാ, വിശപ്പ് താമസിച്ചുണ്ടാവാനായിട്ടും വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനും ഷുഗർ മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള, ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഡയറ്റ് നല്ലതാണ്. ആ ഡയറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കാണേണ്ടത്. യെസ് സർ, നെക്സ്റ്റ്. Madam, even without fiber, Yeah. only protein, even then your blood sugar does not go up quickly. So I think 2 points got only mixed up. So
even the protein itself, suppose I eat a bowl full of dal, and there is that also. that also will not shoot up my protein. That is why moong dal dosa will not cause a lot of rise in blood sugar, right? So that Yes. now this like പ്രോട്ടീൻ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഫൈബർ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പയർ എടുക്കുന്നത്, പയറിന്റെ ദാലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൊലിയില്ല, അവിടെ ഫൈബർ ഇല്ല. സ്റ്റിൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശപ്പും തോന്നത്തില്ല, ഷുഗറിനെ കുറയാൻ അത് കാരണമാകും. ഇനി സോയ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം 45 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം, ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ കൊക്കോയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ, ലീൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോയ പ്രോട്ടീൻ അതിന് വളരെയധികം സഹായകമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് HbA1c കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ സോയ പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇൻസുലിന്റെ സെക്രീഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട്, നല്ല ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും. വിശപ്പ് കുറയാൻ സഹായിക്കും. പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും, അപ്പൊ വിശപ്പ് കുറവുണ്ടാവും. മസിൽസിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ, മസിൽ ലൂസ് ആകാതിരിക്കാൻ, മസിലിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ, അതിനാണ് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ, റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സോയ പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഷാർപ്പായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാനായിട്ടും സഹായിക്കും. അത് ആഹാരത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് സഡൻ ഷൂട്ടപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡിന് സഹായിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സോയ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സർ. ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ദഹനം വളരെ ഫാസ്റ്റ്, നല്ലതായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ദഹിച്ച് അത് 95% വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രത്യേകത. സാധാരണ സോയ പ്രോട്ടീൻ അല്ല, ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ. നെക്സ്റ്റ് സർ. this you have already explained, I think. ഓൾറെഡി ഗോൺ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫൈബർ ഒരു ജെൽ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ആ ഫൈബറും പ്രോട്ടീനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഷുഗർ ശരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, ശരീരത്തിലേക്ക് ഷുഗർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടലിൽ നിന്നാണ്. ആഹാരം ദഹിച്ച് ചെറുകുടലിൽ എത്തിയിട്ട് ചെറുകുടലിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജെല്ലായിട്ടാണ് ഫൈബർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ചൂടില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ അതൊരു ഷേപ്പ് എടുക്കും, ആ ഒരു ജെൽ ഫോം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഷുഗർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ള ഫുഡില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശക്കത്തില്ല, ഷുഗർ ലെവല് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഫൈബർ ചെയ്യുന്ന ഗുണം. ശരീരത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നാരുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇത് വലിയൊരു ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റും പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റും കൊളസ്ട്രോൾ മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ സഹായകരമാകും. നെക്സ്റ്റ് സർ. പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് 100% പ്യുവർ കോഫി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഇട്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചോ, അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അല്പം കൂടെ കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക്കുകാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. പ്യുവർ കോഫിയാണ്, വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറച്ച് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്ന, ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർഷൻ, ഞാൻ ചെറുകുടലിന്റെ പടം കാണിച്ചില്ലേ, അവിടുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റിനെ സ്ലോ ആക്കാനായിട്ട് കോഫി സഹായിക്കും. യെസ് സർ. അടുത്തത് കൊക്കോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. കൊക്കോ വളരെ പ്രൂവൺ ആണ്. ശരിക്കും സ്റ്റഡീസിൽ, ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിൽ പ്രൂവൺ ആണ് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ്. പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർട്ടിന്റെ റിസ്കിനെ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ റിസ്കിനെ കുറയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാനായിട്ട്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിനകത്തെ എന്താ പറയാ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്ററാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ. അതിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനത്തിനെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊക്കോ സഹായമാണ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിന്റെ ഓൺസെറ്റിനെ ഡിലേ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് സഹായിക്കും.
ഇവിടെ ഒരുപാട് സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് സയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രൂവൺ ഫാക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംപ്രൂവ് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ ലിവർ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഓരോരോ അവയവങ്ങളുടെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇനി ഈ പ്രോട്ടീന്റെ മൊത്തം കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, കോഫി ഉണ്ട്, സിനമൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട്, ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ട്, സിംഗിൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ലോ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടംപുളിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും പോസ്റ്റ്പ്രാൻഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിന് ശേഷമുള്ള PPBS എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സെയിം ടൈമിൽ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് സഹായിക്കും, ഫാറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റും വിശപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് സർ. പിന്നെ ഇത് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, പാൻക്രിയാസ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സിനമൺ എക്സ്ട്രാക്ട്, കറുവപ്പട്ട എങ്ങനെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് സ്റ്റഡീസിൽ റിവീൽ ചെയ്ത കാര്യം ഇത് അതിന്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് സാറി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനമൺ ഈസ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ലോവറിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ്, ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ കറുവപ്പട്ട എത്രയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് സ്റ്റഡീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. I think the whole type of now let us move to other part of the product. Other part, tablet, Nutricharge Glycem tablet, and wonderful combination of herbs, pure herbs, and the most highest content is Mangifera indica, mango leaf extract. But there are powerful herbs like Gymnema, Amblica, Glycyrrhiza glabra, Tinospora cordifolia, Syzygium cuminae, Jamun, Momotica charantia, which is bitter gourd, Eagle marmelos, Pterocarpus, and Piper longum, and Gingiber officinale. Now, what are the advantages? See, these are the advantages. They reduce absorption of glucose. They maintain blood glucose level. They stimulate and protect. Now, this is very important. They stimulate and protect. This is the single slide of tablet I am discussing today. So these are 4 points. They stimulate and protect beta cells in pancreas. Not only they stimulate pancreas to produce more insulin, Sarla ma'am, but they also protect the pancreas that further damage should not happen. So this is the wonder of these herbs in Nutricharge Glycem tablet. And whatever insulin is produced, it is more effective because insulin resistance is brought down. Wonderful combination, right? Only one photograph is wrong. This is not the mango pulp. It contains mango leaf extract. This one photo is wrong. Otherwise, all photographs are fine. That's correct. And there are the Tricatu is there, Piper nigrum, Piper longum. See, Tricatu also improves the absorption of all of these herbs. This is a very effective RCM product. Nutricharge Glycem tablet is a very effective RCM product, and this was the only product which I could convince that young man to take continuously for 11 months. This is the only product. And you know, we used to keep his strip on my table. Every day he will walk in, sign attendance, take one tablet and then go to his seat. Wonderful. Made sure that he took this tablet because he would forget very easily. So I have been trying to convince him to take one more, and that is DHA. Today also I talked to him and I don't know whether he will agree or not. The longer he stays with us, because nowadays turnover of people is high, the longer he stays with us, the more I think we can control his blood sugar. So this is all, ma'am. This is the last slide. Nutricharge tablet. ശരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റിനകത്തെ കണ്ടന്റുകളുടെ ഫോട്ടോയാണ്. ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ മാത്രം തെറ്റാണ്. മാങ്ങയുടെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മാവിലയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വായിലിട്ട് അലിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മാവില വായിലിട്ട് ചവച്ച് നീരിറക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. നെല്ലിക്കയുണ്ട്, പിന്നെ കൂവളത്തിന്റെ കായുണ്ട്, പാവയ്ക്കയുണ്ട്, ചിറ്റമൃതുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുണ്ട്,
പിന്നെ നമ്മുടെ വേങ്ങക്കാതല്, വേങ്ങത്തൊലിയാണത്, വേങ്ങക്കാതലല്ല. പിന്നെ പൈപ്പർ ലോങ്ങം എന്ന് പറഞ്ഞ തിപ്പലി, കുരുമുളക്, ഞാവൽപ്പഴം, പിന്നെ ഇതന്നെ നമ്മുടെ ചക്കരക്കൊല്ലി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജിൽ നിന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും മറ്റുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര എണ്ണത്തിനെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ പലതുമാണ് മറ്റുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർഷനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റിനെ കുറച്ച് അതിനെ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ ബീറ്റാ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവും. അതും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം, ഒരു യങ് മാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 1 വർഷമായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത്. സാറിന്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ടാബ്ലറ്റ് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 1 വർഷം കൊണ്ട് 12.5 നിന്ന് 9.5 HbA1c കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത്. സാർ 12.2 to 9.4. 12.2 to 9.2. I've made it 4.5. Yeah, this is a wonderful, clinically proven product you have, and in your aim for diabetes-free Kerala, Sarla ma'am, Chandra sir, Radhakrishnan sir, this is able to help you. And one more thing, I don't think I have more time. Otherwise, I would like to add that you can also add Nutricharge DHA. 5 and Nutricharge DHA along with these products. If you really want to have a very good response, Nutricharge S5 is also a very potent anti-diabetic effect, and Nutricharge DHA will prevent retinopathy, diabetic retinopathy, and nerve damage. So what you can do, one day you take Nutricharge DHA, second day you take Nutricharge Veg Omega, but 2 capsules. If you are having high blood sugar, 2 capsules. Dose is higher. But one day you take 2 capsules of Nutricharge Veg Omega, other day you take only 1 capsule of Nutricharge DHA. So 1 strip of DHA and 1 box of Nutricharge Veg Omega in the entire month. That will protect your brain, nerves, heart, and will also bring down your cholesterol and triglyceride levels. So that is the only thing I want to add here. So over to Kankama ma'am. If there are any questions, I think this is a most